Ssireum is a match of strength and technique between two people. It is part of the history and culture of the Korean people and a form of entertainment that strengthens the community spirit. With its amazing potential to connect people regardless of age and gender, Ssireum is now revealing its true value to the world. Going beyond the wall of division, Ssireum demonstrates its strength to the world. November 26, 2018, the 13th session of the Intergovernmental Committee of the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage was held in Port Louis, the capital of Mauritius. Ssireum on the representative list of the Intangible Cultural Heritage of humanity by acclamation. On this unprecedented occasion, two Koreas jointly inscribed Ssireum on UNESCO's representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. 2018년 11월 26일은 남과 북의 문화유산이 작지만 소중한 통일을 이룬 뜻깊은 날입니다. Ssireum is Korea's cultural heritage that is under the global spotlight. This dramatic journey of the joint inscription started as North Korea and South Korea individually bid for the inscription of Ssireum separately in 2015 and 2016. This is the page on our website with the dual inscription. As you can see, traditional Korean wrestling with the two Roman. One was submitted by Republic of Korea, one submitted by DPRK. So here I'll click on the DPRK. The committee stated in its decision that Ssireum is closely connected to the cultural identity of the Korean people. They had both received positive initial evaluations by the expert body. But of course that was also an opportunity also, which is UNESCO's first mandate and main mandate, is to foster peace and reconciliation. And there was an opportunity to use this as well to bring the two countries together. Korea had crossed the wall of division through an intangible cultural heritage. 저희하고 북한이 같이 철회를 하고 공동체 신청서를 다시 작성을 해서 제출을 해서 심사를 다시 받아야 되는 상황이었는데, 작년에 이제 대통령님께서 프랑스를 방문을 하셨을 때 유네스코 사무총장을 만나셨는데 그때 이제 공동등재 추진에 대한 얘기가 있었습니다. 특히나 이 Ssireum 같은 경우에는 또 전례가 없고 했기 때문에 다른 위원국들에서 특별히 많이 축하를 해줬고, 제 개인적으로는 이제 끝나고 이제 우리 쪽 감사 인사하고 그럴 때 아, 이게 진짜 되는구나. Ssireum의 남북한 공동등재는 사실 남북한의 열망과 열의를 전 세계의 국가들이 함께 인정해주고 공감해주고 협력해줌에 따라서 사실은 유네스코 공동등재라는 전대미문의 사건을 일으킬 수 있었다고 보거든요. 그러한 점에서 본다면 Ssireum의 남북 공동등재는 일국사적 의미를 넘어서 이른바 인류의 보편적인 가치를 회복할 수 있는 획기적인 사건이 되었다는 점에서 세계사적 의미를 획득한다고 할 수 있겠습니다. Although Koreans have lived under two different political systems in the South and the North over the past 70 years, the essence and spirit of Ssireum, which is as old as the Korean history, aren't so different between the two countries. Ssireum, which was instrumental in bridging the two sides, carries a great meaning in that its joint inscription on the UNESCO list restores homogeneity among the Koreans. Hongdong Village in Wonju-gun, Jeollabuk-do Province. It has been holding an ancestral ritual called Dangsanje every year for over 3 centuries to pray for peace in the village. 주민의 우사 안녕과 주민의 화합과 발전을 염원하는 당산제를 동행하도록 하겠습니다. 유인지자 자멸약제 여기가 옛날에는 제방이 이렇게 크게 없어가지고 비만 오고 홍수가 지면 이 지역 주민들이 피해를 입기 때문에 지역 주민들의 안녕을 기원하는 진굿도 하고, 또 그러고 나서 이 당산제를 모신 뒤에 저녁에 야간에 횃불을 들고 옛날에는 실험대회를 했었죠.
The ceremony has become more than just a ritual. It's now a part of the village's traditional culture. The ceremony is followed by a Ssireum tournament, the highlight of the event. There is an old saying that you don't flaunt your strength in Bongdong. That suggests how well known this village is for Ssireum. People in Bongdong love Ssireum and are good at it. 네, 우리 남학생이 여학생을 누르고 저 여자 장사와 같이 밥확 걸었어야지. 아니, 못 걸겠어. 밥 못 걸겠어? 왜냐면 걔가 더 세. 아, 걔가 더 셌어? 아, 진짜. Ssireum runs far into the night. They have to keep going until there is no contestant left to beat. With strength and technique, anyone can win regardless of gender and size, which is the beauty of Ssireum. 일단 힘겨루기를 할 때 되게 스릴 있어요. 그리고 일단 이기면 좋잖아요, 다들. 오늘 우승했으니까 내년에 또 한 번 더 도전을 해보겠습니다. Bongdong Ssireum matches that bring in the entire village were a great impetus for building a closely knit community. Initially enjoyed in small villages, Ssireum eventually went beyond the community walls and became a national pastime. It carries the Korean people's spirit and traditions. The oldest record of Ssireum is found on the wall of the Gakjeochong tomb in Jilin province in China, which used to be Goguryeo territory. The origin of Ssireum can be taken back to this mural that is estimated to be from the 5th century. 제가 처음 씨름들을 이제 눈으로 직접 본 거는 1991년도입니다. 한중 수교 전에 학술대회가 있어서 중국에 갔다가 각조청 안에 들어가서 생생하게 씨름 장면을 보면서 굉장히 그 감동을 받았던 기억이 있습니다. 우통은 벗고 아래는 이제 삿발을 걸치고 서로 어깨를 맞대고 애써서 이렇게 상대를 제압하려는 그런 장면이 아주 생생하게 남아 있었어요. 그래서 그런 작품을 보면서 우리 씨름이 고구려 때도 이미 유행했다라는 걸 알 수 있었고. We can find records of Ssireum in Goryeo as well. King Chunghae enjoyed Ssireum as part of his daily routine, and by the time of King Hongmin's reign, it had become a measure of a soldier's martial arts skills. During the Joseon era, King Sejong held Ssireum matches at big national festivals. Joseon was a strictly hierarchical society, but in the Ssireum ring, there was no such barrier. We can verify this from Ssireum-do, a painting by Kim Hong-do from the 18th century. In the painting, two Ssireum competitors are grabbing one another by the satba. Spectators in the painting are from different social classes, from an aristocrat with his face covered with a fan to commoners and children. Another interesting fact we can learn from the painting is that Ssireum started around this time. 김홍도의 그림을 자세히 보시면 사실은 오늘날과 같은 삿바가 아니라 소위 한쪽 다리에만 소위 바라고 하는 천을 두르고 하는 그러한 씨름입니다. 그러니까 이 바씨름의 등장은 종래까지 씨름이 주로 힘 씨름이었다면 이제 다리 기술을 이용한 기술 씨름으로의 전화가 가능해졌고 특히 작은 사람이 힘이 큰 사람을 이길 수도 있는 그래서 오히려 씨름판을 들썩거리게 만드는 그런 결정적 계기는 바로 이 바씨름의 출현으로서 비롯된 것이라고 할 수 있습니다. Ssireum has a place in the lives of Koreans as a seasonal custom and entertainment, but it functions as a martial art too.
evidence of Ssireum as a martial art can be found at an old Buddhist temple with over 1,500 years of history. 일로 오세요. 절로 가다 스님 되지 말고 일로 오세요. 내가 막 장사를 했으면 정말 잘할 수 있는 사람인데 몇 개? The Dongwasa Temple is working to bring back Joseon-era markets that used to be run by Buddhist monks in the Palgongsan mountain area. 성시라는 것은 본래 이제 스님들이 수행도 하지만은 틈틈이 이제 선농일체라고 농사도 짓거든요. 혼자 골 가져서 스님들이 시장을 여는 게 성시입니다. 여기에 집중하다 보니까 시간이 저기 가 있을 시간이 없어요. 안 그러면 제가 너무 나가고 싶거든. 어디에? 스님대에 내가 씨름을 잘합니다. 근데 못 나가는 게 좀 한스럽습니다. 예, 신념 인신대 스님, 스님 대회를 시작하도록 하겠습니다. The most notable event of the Temple Market Festival is a Ssireum tournament participated by monks. 승가대학교 우영 스님이 Buddhist monks used to practice Ssireum as part of their martial art training for wartime. They carry on the cultural legacy by combining monastic traditions and cultural values. 영산전 벽화에 한 200년 가까이 된 벽화가 있습니다. 그 실험하는 벽화 한 편에 보면은 때시자, 생강염자, 사람인자, 신념이라는 명문이 되어 있습니다. 그것은 때시자, 시시때때로 생각 놓치지 않는다. 실험판에서 우리가 자칫 한순간 방심하면 거기서 승부가 갈라지죠. 그러니까 시시때때로 순간순간 최선을 다한다는 의미가 바로 실험입니다. Those who do their best more than deserve the title of Shinyeom-in, and they give their best until the very end. 스님들도 공부만 하다가 이런 것도 하면서 해야 그래도 다 같은 사람인 게 활력소가 넘치겠어. 그지? 공부만 하고 맨날 계시면 안 되잖아요. 너무 좋고 보니까 이런 일도 있나 싶어 좋습니다. 학인들끼리 모여서 연습도 하고 하다 보니까 체력도 좋아지고 또 이제 뭐 씨름이라는 한 군데 집중을 하다 보니까 이겨야겠다는 그런 신념도 조금 생기고 이제 정신 건강하고 몸도 많이 건강해지는 것 같습니다. Ssireum isn't just for physical and mental training. It's a festivity, a cultural medium, and a living tradition through which Buddhist monks and followers come together and communicate. Chungju, August 30, 2019. An international martial arts festival was held to bring together martial arts practitioners from around the world and promote peace. We will begin the opening ceremony of the 2019 Chungju World Martial Arts Masterships. Korea's Ssireum was one of the 20 martial arts featured at the Chungju Martial Arts Masterships, known as the Olympics of Martial Arts. The event drew over 4,000 martial artists from 100 plus countries. A close look at each martial art that carries the history and spirit of its country of origin reveals a culture that is both familiar yet different. Some martial arts are similar to Ssireum. In belt wrestling, contestants grab onto the opponent's belt and try to knock each other down to the ground. In Alish and Kuresi, points are earned when the opponent's back or shoulder comes into contact with the mat. The key techniques are similar to those of wrestling too. 씨름은 삿발을 맨 상태에서 잡고 다리를 넘겨서 기술을 쓰잖아요. 근데 알리시 크래시 경기는 삿발을 매는 게 아니라 삿발을 몸 뒤로 넘겨서 잡은 다음에 다리를 사용하지 않고
그리고 기술수예요. 그러니까 어떻게 보시면은 씨름이랑 레슬링, 그레코로만 경기랑 섞어놨다고 보시면 됩니다. While the satpa allows for dynamic leg techniques, belts in belt wrestling are styled differently and inhibit leg techniques. Hence, contestants focus on throwing the opponent down to the ground using sheer force. 이제 기술도 기술이지만은 그 빠른 동작이라든가 이런 게 모든 게 아주 씨름하고는 약간 좀 그래도 좀 닮은 점이 있다고 생각하고 있습니다. These are not the only sports similar to Ssireum. Mongolia's bok, Senegal's lute, which is a mix of grappling and Ssireum, and Japan's sumo all use belts. Similar forms of traditional martial arts have been passed down around the world. At the martial arts masterships, this time, foreign competitors were given an opportunity to try Ssireum. The audience is surprised to see foreign competitors wearing the proper gear competing against Korean competitors. For some who feel awkward at grabbing onto the satpa for the first time, the match is decided as soon as it begins, while others try difficult techniques, keeping the audience on their toes. Wrestling, belt wrestling, normally we don't do belt wrestling, but the belt wrestling is another way, or let me say it's a unique technique when you talk about the Ssireum and holding the belt and trying to wrestle, using the belt as an advantage. Those who do bok, which is very similar to Ssireum, easily get the hang of Ssireum. Sometimes they even beat Korean Ssireum competitors. This means there are factors other than techniques and experience that determine the outcome of Ssireum matches. 씨름에는 뭐 여러 가지 그 과학적 원리가 적용이 되는데요. 뭐 그 원리 중에 하나가 일단은 어떤 지렛대 원리를 설명할 수 있을 것 같습니다. 예를 들어서 밭다리나 안다리 같은 경우에 상대를 넘기기 위해서는요. 내가 축이 어느 축에서 얼마만큼의 적은 힘으로 상대를 빨리 제압할 수 있느냐. 그런 것들이 지렛대 원리가 적용이 될 수가 있고요. 배직이나 어떤 뭐 뒤집기, 씨름에 꽂힌 뒤집기 같은 경우에는 회전력과 원심력을 좀 활용을 하는 것들이 좀 원리가 많이 숨어져 있습니다. 내 몸을 회전을 시켜서 상대를 멀리 보내거나 아니면 빨리 무너뜨리거나 그런 원리들이 적용되기 때문에 그게 대표적인 원리의 하나지 않을까 생각이 듭니다. You have to find a balance between strength and technique when using your hands and legs. There used to be a range of different techniques and styles in the past. In Wen Ssireum, the satpa is worn on the right leg and the opponent grips it with the left hand. In Oren Ssireum, the satpa is worn on the left leg and the opponent grips it with the right hand. In D Ssireum, opponents grab each other's belts around the waist with both hands. In Ba Ssireum, a ba is wrapped around the forearm and then around the opponent's thigh. Mangori Ssireum only allows a leg satpa. You grab onto the belt by wrapping it around your arm or hook it around your elbow with hands on the opponent's waist. Ssireum differed slightly from region to region, but one common denominator was that everyone gathered around the Ssireum ring had a great time together. That started to change with the advent of a new era. As televised Ssireum matches began in the 1980s, people could watch Ssireum in the comfort of their home. This transformed Ssireum into a mainstream sport, and it came to enjoy huge popularity. 저희들이 그 83년도에 저희를 천하장사할 때는 정말로 지금처럼 보다도 아마 더 엄청난 그 호응이 있었죠. 특히 9시 뉴스를 뒤로 물리면서 기사식당에 전부 기사들이 계시는 바람에 사람들이 안 다닐 정도로 그 정도로 그 인기가 있었죠. Although its popularity has dwindled compared to its heyday, a champion is crowned every season.
There's no time to get bored as a variety of techniques are practiced, and it takes less than a minute to determine the winner. And women's Ssireum, which emphasizes technique over strength, is giving the sport a different perspective. The birth of women's Ssireum turned it into a sport for everyone, regardless of gender and age. 남자 씨름이랑 다르게 여자 씨름은 좀 파워풀하지 않고 부드러우면서 또 약간 뭐 순발력도 있고 유연하고 이런 매력이 있는 것 같아요. 제가 볼 때는. Will Ssireum be able to take a leap forward and recapture its past glory when it used to draw huge crowds and loud cheers wherever it was held? Ssireum competitors have taken this matter into their own hands. They've started to volunteer at elementary schools to expand the base for Ssireum. They believe that kids must be able to enjoy and try the sport in person in order to spread and pass it down. 우리 전통 문화유산인 씨름을 통해서 학생들 이제 정신적인 거, 신체적인 걸 많이 발달시키고 또 씨름을 또 접하면서 또 이제 엘리트 체육도 있고 생활 체육으로 해서 좋은 선수를 육성하는데 목표가 있습니다. This so-called mobile Ssireum class, an initiative led by local education offices, offers students an opportunity to get a hands-on experience of traditional culture and see for themselves the excellence of Ssireum as a sport every year. Ssireum is trying to break away from its cliched and outdated image and move forward. Its future lies in the hands of these kids. So what do they think of Ssireum? 기술 같은 거 쓸 때 좀 멋있어가지고 저 그거 좀 배우고 싶었어요. 계속 형들이 저희 초 와가지고 씨름 기술이랑 경기 보여주고 해줬으면 좋겠어요. What enables Korean Ssireum to carry on its legacy is this steady supply of youngsters who love Ssireum and want to inherit the tradition. 선화장사 한번 따볼 그런 목표가 있습니다. 친구에게 있어서 나에게 씨름은 행복이에요. 씨름은 행복이다. 네. The ultimate reason that Ssireum has become a signature Korean martial art is that everyone can have fun and share the laughs, tears, and emotions running through it.